চুপে চুপে দিনের আলো গেছে আধার করে, যাবার বেলা টের পেল না কেহ, পারলে না কেউ রাখতে তারে ধরে। চলে গেল পড়তে চোখের পাতা, বিসর্জনের বাজনা শুনে বুঝি, হারিয়ে গেল অজানাদের ভিড়ে, হারিয়ে গেল পেলাম না খুঁজে। Today I am here to share a few habits of Mesho which I always admire. I have met him since when I was born, and these are few things which I couldn't help but notice. Firstly, every day in the morning he'd want one boiled egg, and then there was tea of course, and during the evenings he'd wait anxiously for a cup of coffee. No sugar, mind you, no sugar, just a small tablet of artificial sweetener. This of course was a small thing, and even yesterday night I was standing in front of the cupboard and I was smelling all the different types of perfume. My goodness, I've never seen a man with such a refined sense of scent. He had a perfume for every occasion, and since we're talking about taste, he had a very good taste of ethnic wear. Now, as you all know, he was a fervent journalist, a very honest person, so I can't help but mention his handwriting. Whenever I see his handwriting, it's only on one side of the paper. উল্টো দিকে কোনো ছাপ পড়তো, আমি জানি না কী করে, কিন্তু কোনো দিন কাগজের ওদিকে কোনো ছাপ পড়বে না, এটা আমি নিজেও এখনো পারি না। Alas, he is no more. And lastly, I'd like to quote Tagore, মনের তাই কহ যে ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যের লও সহজে। ধন্যবাদ।